Hello, students. So, in the previous session, we talked about coaxial cables and what is the optimum coaxial cable and why 50 ohm is commonly used while designing the coaxial cables. Now, we'll see about the coaxial connectors. So, usually, when you need to connect a coaxial cable to a circuit or you need to connect two coaxial cables, you cannot simply cut the coaxial cable and join it. So, it's not like soldering or twisting the wires. So this is what we usually do when you have two set of wires and you want to connect it in a circuit. You usually cut the plastic part and you simply twist the wire or you join it with your hands. Okay, those kind of things are okay at lower frequencies, but at higher frequencies they can change, they can meddle with your characteristic impedance of the line, and also they can also create reflections because of the parasitic effects they create. They can create inductive and capacitive effects at the junctions, and that can actually reduce the performance of your circuit. So coaxial connectors are in order to connect the coaxial cables to the circuits, you need to have some connecting networks in order to maintain that stability. So the common requirements that we have for coaxial connectors are like this, right? So So there are various coaxial connectors. As you can see that these are the coaxial cables which you can see, and they are connected to some connectors so that you can connect it to circuits and all. Okay. So every coaxial cable usually have a connector. So there is both female and male connectors which they use. And the common thing which we need, or these are the properties we are looking for in a connector: a low VSWR. That means that where you are using a connector, the reflections from here should be minimized. So the VSWR, you know that on a line actually changes from 1 to infinity. So a minimum VSWR implies that you are having very minimum amount of reflections. So that is what you want, right? Whenever you join two connecting cables or join a connecting wire, you usually want to minimize the reflections. And the other thing is the higher order modes must be suppressed. So any higher order modes that are coming at the junctions, so whenever you're trying to join two coaxial lines, because of the change, because of this reflections, there can be higher order modes that are generated at that junction. All right, so a TM wave is propagating like this, and at this junction, say for example you connected two coaxial lines, because of some impedance change or so, what happens is at this junction a higher order modes can be ignited or they can be getting excited. So these higher order modes, whether they propagate or not, is decided by what kind of junction you are designing, right? So if you don't design the junction properly, there is a chance of this higher order modes propagating and you losing the energy or you losing the signal. And the other thing which we need is high repeatability and mechanical strength. So obviously the mechanical strength, that you have to hold the connection, and the repeatability is like every time you can remove the connection and you can reconnect it. So that kind of repeatability is also expected from the coaxial connectors. So there are various kinds of coaxial connectors depending upon the frequency of operation. So the most common one which we usually deal with is these BNC connectors and N-type connectors, and either SMA or SMC connectors, right? So in antenna designs at high frequencies and all, usually they go for this SMA and SMC connectors because of this high frequency cutoffs. Means you can operate a BNC connector till 4 gigahertz. I think you see these BNC connectors in when you are dealing with your signal generators and all in your labs. Okay, you might have seen them. So BNC connectors are a very common one and a cheap ones which you can get easily. But the N-type connectors and all and SMA connectors are used at very higher frequencies. So because at higher frequencies you need more higher precision in connecting them, and there are separate connectors there. And the BNC connectors, usually the impedance ranges around 50 to 75 ohms, and as I said, there is a frequency limit till 4 gigahertz. So usually it is operated for TV signals and testing instruments like your signal generators and all. But these N-type connectors, right? They have
uh, they are used at even power transmitters, receivers, and equipments, and so it is also matter like what is the power handling capability you can achieve using a particular connector, right? What is a power handling capability? So there are SMA connectors which are used in filters, attenuators, and oscillators, right? And antenna designs also. So these are various kinds of connectors. Okay, so nothing much deep into the connectors. As a part of course, we just have to introduce you to various types of connectors. Maybe you'll see in-depth analysis, or not in-depth analysis, a little bit more into these connectors when you deal with RF and microwave course or in the lab. Right. So this is about the coaxial connectors. Let us move on to the next topic. That's just planar transmission lines. Right. So till now we have seen rectangular waveguide. So at very high frequencies and in order to carry very high power, rectangular waveguides are like the Superman of your world. Okay. People in the World War time and all, when they have to dealt with high power transmitting antennas and all, the people used to use rectangular waveguides only. But the problem with the rectangular waveguides is you cannot put any components there. There is nothing to work with resistors, inductors, and connectors. There you need to work with those hollow metallic structures to get all kinds of filtering properties and all. Right. So at very high frequencies, in order to deal with the high power, rectangular waveguide is a common option. Of course, people used to use the circular waveguides and rigid waveguides and all. But for for every superpower, there is a hinder. There is some kind of hindrance. Uh, so the issue with the rectangular waveguide is the narrow bandwidth which you get due to the cutoff frequency characteristics. So if you want to operate it over a very wide bandwidth, the problem is higher order modes will also come into picture. So usually the problem with the rectangular waveguides is the bandwidth which I get. So in order to overcome this, people went on using rigid waveguides. So rigid waveguide is nothing but, if you see, if this is a rectangular waveguide, right? So a rectangular surface is used. So rigid waveguide is like you tamper with the surface. So if you take the surface and you beat it like this, that means you placed a ridge in the bottom. Okay, so that means your waveguide looks like this. Okay. And of course on the top you have, so this is kind of a rigid waveguide. So you placed a ridge on the top, means means maybe I don't have the diagram very good here, but I hope you can understand that what you're doing is you're bending the shape here. Okay, so you're doing something like this. Right, so that is your rigid. So because of this ridges in the middle, what can happen is you can actually increase the bandwidth. And people also went for this coaxial lines, which can actually give you this TM wave operation, which is even far better. Okay, but the problem is lacking of from the coaxial line. If you want to connect any element in shunt, okay, so because this is your positive wire and this is your negative wire. So usually if the wire was like this, two wires, then connecting an element was easier. But in the coaxial line, you have to connect it in the middle, and you have to drill a hole through the dielectric medium, and then you have to connect it. So connecting any longitudinal components is or shunt elements is difficult when dealing with the coaxial cable. So people were thinking, what is the solution to this one? And that is when they came up with an idea of planar transmission lines to overcome these fabrication difficulties. People thought of, why don't we design a coaxial cable which is flat out like this? So instead of taking a coaxial cable which is difficult to fabricate and all, people started designing coaxial cables which looks like rectangular surfaces inside. Okay, and though still that doesn't address the problem of shunting elements and all. And while this was happening, Barrett, the scientist Barrett, came up with a idea that why don't we remove the side walls? He removed the walls in the side, and he called this as a strip line. So what is a strip line is, you have a center conductor, you have a conductor,
and on above this conductor you will have a plate, and below this conductor also you have an infinite plate. So this is the strip line which he is suggesting. Because it's a planar structure, the fabrication becomes extensively easy, and moreover, in 1952, the Gregg and Hegman went a step ahead, and in fact, they have removed the top surface also. They have removed the top conducting sheet, and they used only two conductors, one as a ground sheet and another as a trace. And this structure is what they call as microstrip, and the microstrip is even more easier to fabricate, and microstrip is by far till date the most popular transmission line or planar circuits that we use. Every laptop or mobile phones or any planar circuits which you see are basically developed on a PCB and which use microstrip lines, right? So the planar drives, there are various planar lines. As I was saying, the microstrip is the famous one where you have a bottom conductor. So in the bottom you have an infinite conductor plane, and on the top you have another conductor, and between them there is a dielectric medium. So the fabrication is easy, and you can simply use your conventional printing board circuit techniques to design the these microstrip lines. So that is why it became a very popular one, and it helps in designing all microwave integrated circuits. So you can put all your oscillators, amplifiers, and mixers and everything on a single IC. Okay, and you can design a planar circuit, which makes the design so compact and and small. So microwave integrated circuits అన్న సబ్జెక్టే మైక్రో స్ట్రిప్ లైన్స్ నుంచి డెవలప్ చేశారు. I mean, there are circuits and all, but you integrate it on a single chip, right? So that is where things become interesting. So there they use microstrip lines, and the other kind of lines are coplanar wavegates, which we will not be dealing in the semester. But this is also another kind of planar wavegate structures. సో ప్లానార్ వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే యూ సా సంథింగ్ లైక్ రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉన్న వేవ్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్స్లో వేవ్స్ వెళ్ళేవి, ఆర్ ఇలా కోయాక్సల్ సర్క్యులర్ షేప్లో ఉన్న లైన్స్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్లానార్గా ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ మీద వేవ్స్ అనేవి ప్రాపగేట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే as planar type of transmission lines of waveguides. So coplanar waveguides usually they consist of a single metal strip mounted between two ground planes on same side of the dielectric substrate. సో ఇక్కడ షంట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నవి కనెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. యూ కెన్ సింప్లీ కనెక్టెడ్ అలాంగ్ విత్ షంట్ ఎలిమెంట్స్. సో కోప్లానర్ లైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్, ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ అండ్ రైట్ నౌ at higher frequencies, millimeter frequencies and all. Okay, so, but we're not going to deal with them. The other planar common popular kind of planar type structure is strip lines. So the strip line, as you can see, there are two ground planes now, the bottom one and the top one, and in the middle there is a strip. And the in the middle it is filled with the dielectric medium epsilon r. So strip lines is kind of parallel plate formation with the two ground planes, and in the middle there is a strip. So strip lines are usually used for microfilter designs and coupler designs, and they have, because it is completely, there is a top ground plane and a bottom ground plane. The center conductor is shielded from outer environment, so that minimizes any spurious signals that are coming from the outside world. So there is a good EMI MC protection, and these kind of things are very good, works very well when you're dealing with the multi-layer PCB designs at higher frequencies, right? So out of these three things, we are going to concentrate on microstrips and strip lines, because those are the popular ones back then. Okay. So what is the dielectric material that is used in this planar waveguide systems? And the requirement is what kind of dielectric medium is good. A medium with small loss tangent, a small loss tangent implying that the losses are less, and a large dielectric constant usually results in a shorter propagation wavelength. Okay, so because lambda is for a given lambda is lambda divided by square root of epsilon r, free space wavelength divided by square root of epsilon r in the dielectric medium. So bigger is your dielectric medium constant,
smaller is your wavelength in the medium. So if the wavelength is smaller, then all the uh, lines and all your circuits, okay, you can make them even more compact. You have the means you have a means you have a chance where you can make them even more compact and still get a circuit behavior. Usually what happens is when your circuit dimensions becomes comparable to the wavelengths or very much smaller than the wavelengths or smaller compared to the wavelength, that is when uh, your the transmission line properties and the additional transmission line properties and all those kind of things you need to deal with. Okay, so now that if you use a dielectric medium which is of very huge value, means not a huge value, a good dielectric medium can give you a chance of having a shorter wavelength and more compact circuits, right? So of course you need a dielectric medium with good mechanical strength or thermal conduction. So usually the thermal properties are also necessary. Like for example, if you're sending, you designed an antenna or you designed a circuit on a microstrip and you want to put it in space. So the question is whether it works there or not. So we need to look for materials which are compatible to the temperatures that you deal with in your practical situations, where the material properties does not change much depending upon the temperature. So so in order, and of course whatever thickness you take, the dielectric strip thickness, that thickness has to be maintained, okay, because that thickness determines most of the characteristics of your circuit. So the manufacturing of this planar substrates is always a huge responsibility. So the most common one that is used is PTFE, polytetrafluoroethylene, with a dielectric constant of 2.1 and a loss tangent of 0.002. Okay, and also ceramic materials are used a lot. Okay, at higher frequencies to design power amplifiers and all at microwave frequencies. So these are the various kinds of common materials. This RT duroid is used most commonly in antenna designs and all, and there is this PTFE, the most common, and of course FR4. I don't know whether it is here or not. FR4 substrate with epsilon r is equal to 4.4 is the most common one that is used in the designs of antennas, and it is a cheap one. You can easily buy it even in Amazon or so. Okay, so you can buy these planar substrates and you can design your PCB or you can design your antenna on these circuits and you can check them also. Okay, right. So this is about planar transmission lines. Uh, so if I come to the strip line, so to understand, because microstrip line is our final target, but to understand the microstrip line, first let us look at the strip line. So if you look at the strip line, there are three conductors here, the center one, and there are two conductors at the top and the bottom, and in the middle, the dielectric substrate is sandwiched, right? So the strip line has two conductors and a homogeneous dielectric medium. So basically, because it has more than two conductors, it can definitely support a transverse electromagnetic wave. And the transverse electromagnetic wave looks like this with an electric fields and the magnetic fields around it, right? Uh, because it's a TM wave, we are very happy that it can support a TM wave. But the problem is if the top and the bottom ground planes are not at same potential. If this usually what happens is in order for a transverse electromagnetic wave to propagate, this should be at one potential and these two should be at the, because these are two ground planes, they should be at the same potential. Maybe they both should be at zero potential and they are at five potential, then it's okay. But say for example the ground, this is at zero but this one is at a different potential, point 0.1, then that makes a scenario different, right? So then TM wave in order to exist, okay, it has what happens is in this kind of scenarios, and the parallel plate modes, right? If you remember, we have talked about the modes that propagate on two infinite parallel plates. So those higher order modes, those TE and TM modes, can also start to propagate if the potential is not maintained. Okay, so in order to eliminate this thing, okay, in order to eliminate these things or in order to suppress these higher order modes, what is usually done is shorting screws are used. Means
these side plates are shorted out so that the potential of the two ground planes is maintained the same. Okay. And or sometimes we also take the scenario where the distance between the ground plates is made less than lambda by 4, so that the parallel plate modes will not start to propagate, right? Usually if you remember, the cutoff frequency is like lambda by 2 to c, I think, for the distance between the plates must be less than lambda by 2 or so. Then only you if you remember the higher order modes, the cutoff free, then the mode will not propagate. If you remember the parallel plate waveguides which we have discussed, right? So using that kind of statement, we can say that if the spacing is made less than lambda by 4, there is no chance of getting those higher order modes, TETM modes, those parallel plate waveguide modes propagating in the strip line. Right? So these are the common things that are done to eliminate the higher order modes in the strip lines. So the phase velocity is simply c divided by square root of epsilon r. If there is nothing, but if there is no dielectric medium, only air is present, then the velocity, phase velocity, is exactly equal to c because it's a TM wave. But of course, you cannot have epsilon r is equal to 1 because you cannot hang the plates in the air, right? Yeah, so of course, if you have some shorting screws in the side, then maybe you can hang it, but you cannot suspend the center line in the air. So definitely you need to use some dielectric medium to suspend this microstrip line. So the so with the phase velocity and group velocity, with the phase velocity, you can also find the propagation constant beta, which is omega by phase velocity. And of course, the characteristic impedance is given by square root of L by C, or I can also write square root of L by C as square root of LC by C, and where square root of LC is nothing but 1 by phase velocity. So if you know the phase velocity, if you can find the what is the capacitance between these plates, then you can usually find the characteristic impedance. So how do you find the capacitance between the plates is not an easy one. Okay. So we need to use the Laplace equations, that is del square of potential V is equal to rho by epsilon naught minus rho by epsilon naught. You need to use the Laplace equations, and you need to solve these Laplace equations using some methods like conformal mappings to find the capacitance per unit length. We're not going to use those conformal mapping methods here. Okay, we'll just give you the final result. So for the strip lines, so these are the results. Okay, so what I can see here is the characteristic impedance is basically depending upon the ratio of B. There is B here and there is W. Okay, so the width of the line and the distance between the ground plates. So there is a dependency that the characteristic impedance is very sensitive to the ratio of width to the dielectric thickness, and I can say that it is relatively insensitive to the ratio of center conductor thickness to the dielectric right. And the center conductor ఎంత థిక్గా ఉంది అదంతా అనవసరం. సో సెంటర్ కండక్టర్ విడ్త్ ఎంత ఉంది, ఈ రెండు గ్రౌండ్ ప్లేన్స్ మధ్య హైట్ ఎంత ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి ఆ రేషియో మీద నా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. That's for the strip line. So if you want to get different characteristic impedance, you basically have to change the width of the line and the height of the line. So as you can see, means you can understand it. So by changing the width of the line, you are actually changing the magnetic ప్రాపర్టీస్ కదా. సో ఈ దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ని ఎంత విడ్త్లో పాస్ అవుతుంది అన్నది చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ద కరెంట్ గెట్స్ క్రౌడెడ్ ఆర్ ఇట్ గెట్స్ uh, it can move freely. Depending upon that, the field lines will change, magnetic field lines, and the inductive properties will change. అదే ఈ బి అన్నది ఈ distance between the top and the bottom plate, if you are increasing or decreasing, the capacitive properties will change. That can change the capacitance per unit length. So by changing width and this height, you can actually change the inductance and capacitance per unit length properties. So that is why that in turn changes the characteristic impedance properties. So this is about strip line. Okay. Of course, this equation is for a given W and B, అంటే మీకు విడ్త్ ఈ B వాల్యూస్ ఇస్తే అక్కడి నుంచి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రాక్టికల్గా దిస్ ఇస్ ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే సమ్వన్ విల్ ఆస్క్ మీ నాకు 50 ఓమ్ స్ట్రిప్ లైన్ని డిజైన్ చేసి ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. Someone can ask me to design a 50 ohm strip line
So if I want to design a 50 ohm strip line, what should be the value of W and B I should take for a given value of epsilon r? That is the design equation. So this is how you design it. Okay. Anyways, so strip line is not an important one. The microstrips are. So let us see how we design a microstrip uh, compared to strip line. So because the difference between a microstrip and strip line is we just simply remove the top conductor. ఈ పైన ఉన్న గ్రౌండ్ ప్లేన్ రిమూవ్ చేసి ఈ కండక్టర్ ఈ డైఎలక్ట్రిక్స్ ని ఓన్లీ ప్లేట్ వరకు కన్ఫైన్ చేస్తాం. విల్ సీ హౌ ద మైక్రోస్ట్రిప్ లుక్స్ అండ్ ఆల్. 1 minute.
Yes, thank you for waiting. So the microstrip lines, as you can see here, these are some PCBs, and you can see that on the PCBs you can see various traces like this. Okay, so these are all actually filters. Okay, you can also see some power dividers, right? So these are some power dividers you can see means. So the power is signal is coming like this. You want to divide the signal into two parts, right? So in lower frequencies, it's a simple thing. Means if you have, say for example, a signal is coming like this. You want to divide the signal between two ports. Okay, it's not a big issue. You take a wire and you connect a wire here and you divide it like this, right? And if say for example, ఇలా మీ సిగ్నల్ మీ పవర్ సప్లై వైర్ ఎట్లా వస్తుంది అనుకోండి. So you want to give it to a fan and you want to give it to a light. What you will do? You will simply connect two wires to this wire and you will simply give it. You don't worry about it. But this junction, this splitting here, this junction becomes very prominent at higher frequencies. So you study about these things in power dividers and all in RF and microwave courses. But the thing is, the power dividers and all these kind of things are designed in the circuits, right? So sometimes why you need power dividers, why do you need this combining circuits or dividing circuits, and how you design filters at microwave frequencies, this whole things are done on microstrip lines. You can see the on the PCB is this kind of wiggly line structures which you see, this structure here. These are all filter designs, right? So basically these are filters. You might look said there is no inductor and a capacitor here. Yeah, there is no need of an on a microstrip. You can actually use open circuit and short circuit transmission lines as inductors and capacitors, and you can design those filters. Okay, so microstrip, designing a filter on a microstrip or designing circuits on microstrip lines is a kind of art. Okay, so you can see for example on inside your phone, usually inside your phone there is a patch antenna, or that is printed, we call it as inverted f-shape antenna. In olden days, in Samsung phones or so, these kind of antennas are present right now. For every new phone the antenna design is changed. So or if you take your node MCU modules or Wi-Fi modules which you can purchase online, you can see that the end of the PCB is actually made with a wiggly shape like this. This is an antenna, Wi-Fi antenna. Okay, so this is your microstrip PCB. So there is a bottom ground plane, and on the ground plane usually you have this metallic structure. Okay, so microstrip lines have many applications, not one. Most of all the day-to-day life circuits, planar circuits, which you see, comprises of microstrip lines. And the microstrip lines, what is a mode that propagates on a microstrip line? So that is a question. So I can see there are two conductors here. There is a bottom conductor, or we call it as ground conductor. Okay, so this is your ground conductor. So on the ground there is a layer of dielectric medium. So ఒక dielectric slab ని పైన వేస్తాము. On the top of it there is a metallic conductor of some width W, and the height of the substrate is D. So the problem is, even though you see two metallic conductors here, if there are two metallic conductors, I told you that usually a transverse electromagnetic wave can propagate. But the problem with microstrip lines is a pure transverse electromagnetic wave cannot propagate. Why it cannot propagate? It cannot propagate because if you think about the field lines, usually the field lines start from the top plate and they end on the bottom ground plate, right? Because there are two plates, positive and negative అనుకుంటే, you can assume the field lines are from positive to negative, but there can be field lines which are coming from the top and they end on the bottom plate, right? And of course the magnetic field will be around the conductor because the current is going like this. The field lines will be going around the conductor. So if you look at the field lines, I can say that there are some field lines which are in in air, and there are some field lines which are in the medium, dielectric medium. For a wave to propagate, for a wave, in order to have this electric field, the problem is the phase velocity.
the phase velocity, is it same in the top and bottom region? Ante usually if I say, if it is a TM wave that is propagating here, for a TM wave, the whole wave should have the same phase velocity. But the problem is the electric fields that are present in the air will have a phase velocity c, but whereas the field lines which are present in the dielectric medium will have a phase velocity of square root of epsilon r. So you can see there is a mismatch of phase velocity of the field lines. If you assume that there is only a TM wave that is propagating, then you can see that the electric field lines will have a mismatch in the phase velocity in the air and the mid region. So you cannot completely have a transverse electromagnetic wave with the same phase velocity everywhere, right? In a transverse in a microstrip line. So a phase match at the dielectric surface would be impossible to attain. So to sustain a pure transverse electromagnetic wave. So what can propagate is a hybrid modes. So what propagates on a microstrip line, and on a microstrip line actually hybrid TE and TM modes usually propagate. So if I say it is a hybrid mode, that means you have both EZ component and HZ component also. These are non-zero values. So that is means you can have electric field component in the direction of the line. So it means you can have a field line which is actually hitting the surface like this, not a straight lines which are going down. You can have a surface line which is bending like this, and it is hitting the surface which is front, at the front. So these kind of microstrips lines hybrid TE modes. But dealing with hybrid TEM modes is TE and TM modes is very difficult, mathematically difficult. So usually what we do is, the problem is there are two conductors here. Is there in the way where we can use TE wave, TM wave kind of solution? అంటే ఇక్కడ ఎలాగో రెండు కండక్టర్స్ ఉన్నాయి సార్. యా ఓకే, ప్యూర్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అయితే ప్రాపగేట్ అవ్వలేదని చెప్తున్నారు. కానీ ఈస్ దర్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక టీఎం వేవ్ లాంటిది ప్రాపగేట్ అవుతుందని ఏమన్నా చెప్పొచ్చా? బికాస్ దేర్ ఆర్ టూ కండక్టర్స్ హియర్. Because dealing with hybrid modes is very much difficult compared to dealing with a TEM mode. Yeah, there is a scenario, so you don't have to worry. Usually the thing is, if the dimension of this dielectric substrate is made very much less than lambda, a quasi TEM mode will propagate on the microstrip plane. So this is very important. So on a microstrip plane, what kind of mode propagates is, we call this mode as a quasi TEM mode. So what is quasi TEM mode and how it is different from the TM mode? అన్నది తెలుసుకుందాము. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మైక్రోస్ట్రిప్, okay, what is the difference between a quasi TM and TM mode? So that is what I want to understand. So TM mode, usually the phase velocity, characteristic impedance, field variations does not change with frequency. So if you change the frequency, these things are not going to change, right? It's like a static scenario. So that is why you're able to define voltage and currents. But the problem is, in a quasi TM wave, the phase velocity which you deal, the characteristic impedance, the field variations become mildly frequency dependent. So with respect to frequency, they can change a little bit. At different frequencies, you can have different values. Okay. So so that is the difference between a quasi TM and a TM mode. Okay. So you can still think of it as a TM mode, and you can calculate the phase velocity and characteristic, but you have to calculate it at a given frequency, because at another frequency the pattern might change and it fields might change, and you can get a different characteristic impedance value and different phase velocity and so on. Okay. So with this small correction, we can actually uh, analyze our microstrip lines easily by assuming that the kind of mode that operates is a quasi TEM mode in a microstrip line. So because we're still saying it's a TEM mode, the thing is we can actually find the characteristics of this quasi TEM mode. So this is our scenario now, right? So you have a ground plane, and you have some dielectric medium of thickness d, and then you have some metal on the top which is of some width w, and on the top there is air. So if you want to calculate the characteristic impedance of this kind of structure, okay, for this structure at a given frequency, if you want to find the characteristic impedance, you need to calculate square root of L by C. Okay.
But the problem is to find we need to find L and C for this question. So let us do something else here, because అంటే ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ మీడియంస్లోని డిఫరెంట్ ఫేస్ వెలాసిటీస్ అవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక సింపుల్ సింప్లిఫికేషన్ ఏం చేయొచ్చు అంటే, లెట్ అస్ టేక్ సినారియో ఒక కేసు తీసుకుందాం. ఏంటంటే నేను ఈ డైఎలక్ట్రిక్ని రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ రిమూవ్ చేసేసానో ఎవ్రీవేర్ ద మీడియం ఇస్ సేమ్, రైట్? ఇక్కడ ఎయిర్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎయిర్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎయిర్. బిఫోర్ హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ and here there is air. But now for the same distance d and thickness t and the width w, I removed the dielectric medium. Now everywhere there is air. If there is air everywhere, I know what is the phase velocity. Okay, so because whether I have a dielectric medium here or no dielectric medium here, the value of L is not going to get affected. L అన్నదేంటి, inductance per unit length on this structure or inductance per unit length on this structure is not going to change అంటున్నాం, because the metal is not changed, metal properties ఏం మారలేదు, or the metallic structure is not disturbed, only the dielectric is removed. So changing the dielectric is not going to affect the metallic properties a lot. Okay, so the inductance is not going to change much. So let us assume that in both cases the inductance will be the same. So what I will do is, instead of calculating inductance per unit length here, I will calculate the inductance per unit length in this scenario. So what is inductance per unit length in this scenario ante, because the phase velocity is nothing but c, because everywhere it is air, a wave that is propagating here should have a phase velocity exactly equal to c, where c is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, right? So phase velocity is nothing but 1 by lc, right? Phase velocity is 1 by lc, where L is the inductance per unit length and C is what? Here C is capacitance per unit length. ఈ సబ్స్క్రిప్ట్లో ఎయిర్ అని రాయటంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇక్కడ C air is the capacitance per unit length when there is air everywhere, and C is the capacitance per unit length when there is a dielectric and air substrate. Okay, so if I know the velocity, phase velocity is C, so from here I can write L is nothing but, I'm sorry, here there is square root of LC. Okay, so I can write L is nothing but 1 by C square capacitance in air case. In air case, what is the capacitance అని నాకు తెలిస్తే, from there I can find what is an inductance per unit length. If I can find, but the value of L which I got here, ఈ కేసులో ఎల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో ఈ కేసులో కూడా అదే ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది, బికాజ్ ఎందుకంటే డైఎలక్ట్రిక్ ఒకటే మారింది కాబట్టి దానివల్ల ఇండక్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ మారదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ నేను జెడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎల్ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు, ఎల్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ఎల్ హియర్, సో ఐ గెట్ జెడ్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by c times of 1 by square root of c into cr. Okay, so what is the phase velocity? Phase velocity ante is 1 by square root of lc. L place lo if I substitute in the place of L 1 by c square cr, I get c into square root of cr by c. Okay, so I can see that from this equation but నేను ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, what is the phase velocity of a wave that is traveling, ఒక quasi TM wave propagate అవుతుంది అని అనుకుంటే, on an average I can assume that it is traveling with a phase velocity of c into square root of cr by c. This looks like, దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, c divided by, c అంటే స్మాల్ అన్న, స్మాల్ c లైట్, పోనీ సి నాట్ అని రాద్దాం దాన్ని, సి నాట్ divided by I can write this as square root of c by cr. This c is capacitance, ఇలా పెడదాం c in order to differentiate. Okay, so this is the capacitance c, capital C. So you can see that this looks like, this factor here looks like square root of epsilon r, అంతే కదా? సో అంటే I can say that square root of epsilon r is nothing but c divided by phase velocity. So from here I can say that whenever a quasi TM mode is propagating, okay, in dielectric and air, epsilon r epsilon naught తో ఒక quasi TM mode propagate అవుతుంది అని అనుకున్నా, రైట్, ఆర్ ఒక ఇలాంటి మెటాలిక్ స్ట్రక్చర్లో ఎవ్రీవేర్ ఒక ఎప్సిలాన్ ఈ అనే మీడియంతో ఫిల్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఫేస్ వెలాసిటీ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. వేర్ ఎప్సిలాన్ ఈ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ అంటే సి బై సిఆర్. ఓకే, సో అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం, ఐ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఇక్కడ ఎవ్రీవేర్ ఎయిర్ ఫిల్ అయింది అని అనుకుంటే ఎలా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీవేర్ ఎప్సిలాన్ ఎఫెక్టివ్
అనే డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం ప్రతి చోట ఫిల్ అయ్యి ఉంది అని అనుకుంటే అప్పుడు ఎంత ఫేస్ వెలాసిటీ అయితే వస్తదో, ఇక్కడ కూడా అంతే ఫేస్ వెలాసిటీతో సేమ్ మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతది. So because it's an equivalent structure, so instead of dealing with the structure of two different dielectrics, air and dielectric medium ఉన్నాయని అనుకునే బదులు ప్రతి చోట ఒకటే మీడియం ఉంది అని అనుకుంటే అప్పుడు నాకు ఎనాలిసిస్ ఈజీ అవుతది. కానీ అలా అనుకున్నప్పుడు నాకు 2 కేసెస్‌లోని వచ్చే ఆన్సర్ యొక్క ఫేస్ వెలాసిటీ సేమ్ ఉండాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ థాట్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఐ షుడ్ టేక్ ఈస్ C డివైడెడ్ బై C టైమ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో ఈ C వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి? రైట్. అవి ఆబ్వియస్‌లీ అవి కాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, ఆ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్స్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, ఐ నీడ్ టు కాలిక్యులేట్ సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాలిక్యులేట్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్, I need to calculate the capacitance per unit length in case of the actual microstrip line and the capacitance per unit length with respect to air. ఆ 2 ఫార్ములాస్‌ని డివైడ్ చేస్తే దెన్ ఐ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద uh, this what effective dielectric, or I can also do in some way like what is energy. ఓకే. రిలేటివ్‌గా ఎంత ఎనర్జీ అన్నది, ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నది డైఎలక్ట్రిక్ మీడియంలో ఉంటుంది అన్నది కాలిక్యులేట్ చేసినా ఐ కెన్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ ఎఫెక్టివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మీన్స్ ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ తెలుస్తది. So numerically you can calculate it. So this is the numerical answer which you get it. Epsilon r plus 1 by 2 plus epsilon r minus 1 by 2 by square root of 1 plus 12 d by w. Okay. So this is an approximate formula. So దీనికంటే బెటర్ అప్రాక్సిమేషన్స్ అన్నవి డిఫరెంట్ పేపర్స్‌లో డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ వన్ అప్రాక్సిమేషన్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఉజార్ టెక్స్ట్ బుక్. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫిక్స్డ్ వన్. ఇదేం ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా కాదు. డిపెండింగ్ అపాన్ ద వేరియస్ సినారియోస్, ఇంకా కొన్ని అదర్ ప్రాక్టికల్ సినారియోస్ అన్ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ ఫార్ములా మారుతూ ఉండొచ్చు. ఓకే. బట్ ద మోస్ట్ కామన్ వన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో if you can calculate, and for a given value of epsilon r and for a given value of d and w, we can calculate the epsilon r. What I can see is the value of epsilon r will always stay between 1 and the epsilon r which you take. Okay. Now 1 అన్నది ఎయిర్ అంటే ఏదర్ ఎయిర్‌కిని ఆ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం ఎప్సిలాన్ ఆర్‌కి మధ్యలోనే నీ ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అన్నది ఉంటుంది. సో దట్ గివ్స్ యూ ద ఫేస్ వెలాసిటీ అండ్ ద బీటా ఫర్ ఏ క్వాసీ టీఎం మోడ్ that is propagating in a microstrip line. So what is the characteristic impedance? Ante to find the characteristic impedance, simply you need to find the capacitance, right, in air and capacitance in they. So that is not an easy way. So you have to again use conformal mapping methods or Laplace equations to calculate the values. So an approximate formula is given here. Okay, so this is the formula to calculate the characteristic impedance if W and D are given. But if you want to do the reverse, and for example, if you are asked to design a 50 ohm line, microstrip line, then you have to use these equations to calculate the W and D. So the design equation. Okay, I know these are scary. You don't have to worry about them. If at all any question is given, we'll be giving you these equations to solve them. All right, you don't have to by heart these things. Right. So to understand this, let us try to solve a simple question here. So the question is, they are asking you to design a 50 ohm characteristic impedance microstrip line. Okay, and they are asking uh, calculate the width. So they are asking you what is the value of W they have to choose. Okay, and what is the length of the line they have to choose. If they want to design a 50 ohm line, Z0 is 50 ohm. Okay, and given that they are using an epsilon r of 2.2 and the thickness of this substrate D is given as 0.127 centimeters. Okay, and they want the line length such that they have a phase shift of 90 degrees. So the beta into L should be equal to 90 degrees. So that is what they are asking you for. So to do all those things, first of all, I need to calculate what is the width of the line I need to have. నాకు దగ్గర ఎంత ఉండాలి విడ్త్ లైన్, సో దట్ ఐ కెన్ డిజైన్ ఎ 50 ohm line. So how do I get it? So these are the equations which I have to use. So first of all, నాకు D ఇచ్చారు, విడ్త్ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నారు. సో దట్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ Z0 is equal to 50. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, ఇది చూడండి ఈక్వేషన్.
సో ఇక్కడ నేను జెడ్ నాట్ అంటే 50 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్ అంటే ఎంత ఇచ్చారు, ఎప్సిలాన్ ఆర్ అంటే 2 ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూస్ ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అయితే ఇక్కడ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక ఓకే వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ నాకు వచ్చిన ఆన్సర్, నాకు వచ్చిన డబ్ల్యూ/డి ఆన్సర్ అన్నది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక నాకు ఈ డబ్ల్యూ/డి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది అంటే సమ్ 1.1 వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే నేను ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. కానీ ఈ ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడాలి అంటే డబ్ల్యూ/2 లెస్ దాన్ 2 అయినప్పుడే వాడాలి. కరెక్టే కదా? సారీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూ/డి అన్నది నాకు 3 వచ్చిందనుకోండి. ఐ థింక్ 2 సేమ్ పెట్టినట్టున్నాను. ఇది డబ్ల్యూ/డి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2 నాన్న. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డబ్ల్యూ/డి 3 వచ్చిందనుకోండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే నేను ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసినప్పుడు నాకు డబ్ల్యూ/డి అన్నది ఎప్పుడు లెస్ దాన్ 2నే రావాలి ఆన్సర్. కానీ నాకు డబ్ల్యూ/డి 3 వచ్చిందంటే నేను యూజ్ చేసిన ఫార్ములా తప్పు అన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఈ ఫార్ములా వాడి బి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కడతాను. కట్టినప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ డబ్ల్యూ/డి గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉందనుకోండి. అప్పుడు నేను చేసుకున్న గెస్ కరెక్టే అని అనుకుని దెన్ ఐ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ డబ్ల్యూ/డి కట్టాలి కాబట్టి జెడ్ నాట్ 50 పెట్టాను అనుకోండి. నా ఇనిషియల్ గెస్ ఏంటంటే డబ్ల్యూ/డి అన్నది మేబీ గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉందేమో అని అనుకుంటున్నాను. నాకు తెలీదు, అది లెస్ దాన్ 2 ఉండొచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉండొచ్చు. నా ఇనిషియల్ గెస్ ఏంటంటే మేబీ డబ్ల్యూ/2 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అనుకుని ఐ హావ్ కాలిక్యులేటెడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి. బి వాల్యూ కాలిక్యులేట్ చేశాను. డబ్ల్యూ/2 గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉందని అనుకుని బి వాల్యూ కాలిక్యులేట్ చేసి ఈ ఈక్వేషన్‌లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. చేస్తే నాకు డబ్ల్యూ/2 ఎంత వచ్చింది అంటే 3.01 వచ్చింది. సో విచ్ ఈస్ రైట్. సో డబ్ల్యూ/డి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2 ఇన్ ఫ్యాక్ట్. సో ఒకవేళ అలా రాకపోయిండుంటే అప్పుడు నేను చేసిన అనాలిసిస్ తప్పు అనుకుని మళ్ళీ డబ్ల్యూ/డి మేబీ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 ఏమో అని అనుకుని అప్పుడు నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి అనాలిసిస్. అప్పుడు ఏ కాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. సో అలాగా నాకు డబ్ల్యూ వచ్చిందన్న. సో డబ్ల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3.08 టైమ్స్ ఆఫ్ డి. సో డి ఈస్ గివెన్, ఫ్రమ్ దేర్ యూ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. సో వన్స్ I have the value of W and I have the value of D, I can find epsilon effective. So we have the formula for epsilon effective, that is epsilon r plus 1, epsilon r plus 1, where is it? Here, epsilon r plus 1 by 2, epsilon r minus 1 by 2, 1 by square root of 1 plus 12 D by W. So I have the value of D and W, I can substitute, I can get the value of epsilon effective. సో దిస్ ఈస్ ద ఎప్సిలాన్ ఎఫెక్టివ్. అంటే ఒక టీఎం మోడ్ ఇలా ఇంత ఎప్సిలాన్ ఎఫెక్టివ్తో ప్రాపగేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ 90 degrees, సో బీటా ఎల్ అంటే ఏంటి? బీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 pi by lambda into L should be is equal to 90 degrees, which is pi by 2. And of course, the lambda is nothing but 2 pi by lambda is nothing but lambda naught into divided by square root of epsilon effective into length should be equal to pi by 2. So lambda naught, what is lambda naught? Lambda naught is nothing but c by f, the frequency, c divided by the frequency. So free space wavelength. So frequency is given as 2.5 gigahertz. So if you substitute, you get lambda naught. You have the epsilon effective value so that you can get the length. Ante okavela na microstrip line, okay. So if I take a microstrip line whose width is how much? 0.39 centimeters, and the height of the substrate is taken as 0.127, right? And if I take this length, the line length, if it is taken as 2.19 centimeters, అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ఇలాంటి ఇలాంటి మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్ మీద, ఓకే, ఈ మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్ మీద దీని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా 50 ohms ఉంటుంది. అండ్ ఇంత లైన్ లెంగ్త్ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సిగ్నల్ ప్రాపగేట్ అయ్యేటప్పటికి ఇట్ సీస్ ఎ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 90 degrees. 90 degrees ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ డిజైన్ ఎ మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్, right? So that ends. So we have seen many things. We have seen coaxial cables, waveguides, strip lines, and microstrip lines. As I said, everything has its own advantage. You can see that in coaxial cable you have TM mode, but in waveguides you have higher order modes. In strip lines you have TM and quasi TM modes which you deal with. And coming to the dispersion, coaxial cable has a dispersion under because it's a TM wave. Waveguides will have dispersion, and strip line you don't have dispersion. In microstrip line you have a little bit of dispersion because of the quasi TM nature, right? With frequency the phase velocity changes a little bit, so that is why you have a little bit of dispersion in microstrip lines.
And you can see the fabrication is very much easy. Microstrip and strip lines are easy to design, but coaxial and waveguides are difficult to design. And the physical size is very large for coaxial and waveguides, but the strip lines and microstrip lines are very small and compact. And coming to the losses, why waveguides are popular, and you can see the losses are very low to the waveguides. But whereas the microstrip lines and strip lines will have very high losses because there are a lot of metals involved, right? And very high frequencies are used, and so there is a significant amount of losses compared to the waveguides. So everything has its own advantages and disadvantages. Depending upon the application, you might use a waveguide or a strip line or a microstrip or a coaxial line. Right. So that concludes the guiding waveguides and various waveguide structures. So the question is, how do you excite these waveguide structures? Okay. So let us talk about exciting waveguide structures, particularly a rectangular waveguide structures. So, 1 minute. So there are two ways in which you can excite a waveguide. So particularly rectangular waveguide. One is called aperture excitation and current excitations. We'll be just introducing you to the concept, so we'll not be going into the depth. So if there is a waveguide like this, okay, and as I said, inside a waveguide T modes, the dominant one is T10 mode. So how do you excite these modes? How do you create these modes? Okay. So because you know that the field variation is like this, a half sinusoidal variation. So how do you create these kind of modes inside your rectangular waveguide, these kind of electric field disturbances? So one thing you need to understand is electromagnetic waves are like disturbances that are propagating, right? We talked how an electromagnetic wave propagates and all. So inside a waveguide, if you assume that there is electric fields and magnetic fields, you simply have to disturb them, right? You need to disturb the electric and magnetic fields inside your waveguide. So how do you create these disturbances, right? So once you disturb the waves inside, because inside the waveguide only few set of modes can propagate, so how much energy couples to that mode? So it is like you can imagine, you can imagine like so inside there are so rectangular waveguide లో అలా చాలా మంది, so many people are living. Let us say the first person name is T10, the second person name is T11, the third person name is TM11, and the fourth person name is T20, and so on.
right? Maybe there are many ways in which there are many people that are exciting. So what you are doing is you are actually giving some energy into the waveguide. So how do you give energy? You need to couple electromagnetic energy into the waveguide. So there are two ways. One is either current excitation or another is aperture excitation. So current excitation is like so inside your waveguide, what you will do is you'll make a hole and you put a probe inside. అంటే ఒక మెటాలిక్ వైర్ని వేవ్ గైడ్ లోపల పెడతాం నాన్న. అలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద కరెంట్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద వేవ్ గైడ్ ఈ ఈ ఈ మెటాలిక్ వైర్లో వెళ్తున్న కరెంట్స్ దే కెన్ క్రియేట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. సో దే స్టార్ట్ టు రేడియేట్ ఎనర్జీ. అంటే వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఇన్సైడ్ ద వేవ్ గైడ్. అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ డిస్టర్బ్ అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఎనర్జీ టు ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ ఎనర్జీస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. అయితే అంటే వీడికి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్రియేట్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఒక 10 చాక్లెట్లు బయటకు వచ్చాయనుకోండి, 10 చాక్లెట్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. సో ఇందులో మేబీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పొజిషన్ వేర్ ఐ పుట్ దిస్ ప్రోబ్, maybe I can give 5 chocolates to this first person, 1 chocolate to this one chocolate to this one, 2 chocolates to this person, అండ్ మేబీ 1 chocolate టు అదర్ పర్సన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నా టోటల్ ఎనర్జీని నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను అన్ని మోడ్స్లో. అయితే ఈ మోడ్స్ అన్ని వాటిల్లోనే ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను కానీ ఇందులో ఎవరు ప్రాపగేట్ అవుతారో అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ ఈస్ అ డామినెంట్ వన్. సో బికాస్ ఓన్లీ టీ వన్ ఇఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ మోడ్ కెన్ ప్రాపగేట్ దెన్ ఓన్లీ T10 మోడ్ విల్ ప్రాపగేట్. అంటే మీరు అనొచ్చు సార్ అంటే బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ 10 watts బట్ నా T10 మోడ్కి ఓన్లీ 5 watts కపుల్ అవుతుంది కదా, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎఫిషియంట్ సిస్టమ్ అంటే యా ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎఫిషియంట్ వన్. సో అట్ వాట్ లొకేషన్ యూ ప్లేస్ దిస్ ప్రోబ్, ఈ ప్రోబ్ని ఏ లొకేషన్ దగ్గర పెడతాము ఆర్ దిస్ యాంటీనాని ఈ కరెంట్ వైర్ని ఎక్కడ పెడతాము అన్న దాన్ని బట్టి వేర్ యూ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్సైడ్ యువర్ వేవ్ గైడ్ decides how much power you can couple to a particular mode. So what you want, maybe you want a scenario like this. You want a scenario where 8 watts is coupled to the T10 mode and remaining all power 0.1, 0.5, 0.2 ఇట్లా మిగతా మోడ్స్కి కపుల్ అవ్వాలి. So most of the power you want to couple it to T10 mode because that is the mode that propagates inside your waveguide. So you can excite it through a current. The other one is called aperture coupling. Aperture coupling అంటే ఏంటంటే usually if there is a waveguide like this, what if there is another waveguide like this? So there are two waveguides. What you do is you cut a small hole in the waveguide like this. You cut a small hole slot. We call this a slot. So we cut a small slot in the waveguide so that the electromagnetic wave that is propagating here will start to couple energy into this waveguide and there can be wave propagating in this direction. So this kind of mechanisms is used more in couplers and slot, all kind of slot mechanisms, antennas, antenna design, slot antenna, right? Uh, so this is one way of exerting energy, means ఒక వేవ్ గైడ్లో వెళ్తున్న ఎనర్జీ పక్కనున్న వేవ్ గైడ్కి ఎనర్జీని కపుల్ చేయటం. Okay, so through a hole. Okay, you put a hole and it's something like you have two closed rooms. ఓకే, ఇట్లా ఒక రూమ్ ఉంది, ఇట్లా ఒక రూమ్ ఉంది. ఈ రూమ్లో ఎవడో సమ్వన్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఏ మ్యూజిక్. ఓకే, సమ్వన్ ఇస్ ప్లేయింగ్ మ్యూజిక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ రూమ్ యూ డోంట్ హియర్ ఎనీథింగ్. బట్ సమ్వన్ ఓపెన్ ద విండో, ఇక్కడ విండో ఓపెన్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు సడన్లీ ఏంటంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ యూ హియర్ మ్యూజిక్ హియర్ ఆల్సో. అదేంటది విండో ఓపెన్ చేయగానే నీకు మ్యూజిక్ ఎందుకు వినిపిస్తుంది, విండో క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు వినిపించట్లేదు అంటే బికాస్ ఆల్ ద వైబ్రేషన్స్, ఆల్ ద సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు కపుల్ టు ద అదర్ సైడ్ because it is blocked. But when you open, means when you create an opening, when you create an opening or some slot, what happens is the sound disturbances they start to disturb the air that is present in this room also. So what happens is the sound waves will also come into this room. So this is called aperture coupling. So that is one way of doing. So the other way is నీకు ఈ రూమ్లో మ్యూజిక్ కావాలనుకోండి. So there is a room like this and you want to create music here. What you can do, you can put a sound system here. ఇక్కడ సౌండ్ వేవ్స్ని తయారు చేయాలి అని అనుకుంటే లోపల కూర్చొని ఎవడొకడు ఒక ఫ్లూట్ ఏదో వాయిస్తున్నాడు అనుకోండి, దెన్ దట్ క్రియేట్స్ సౌండ్ వేవ్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ లైక్ కరెంట్ ఎగ్జైటేషన్. అంటే సోర్స్నే తీసుకెళ్ళి యూ పుట్ ఏ సోర్స్ ఇన్సైడ్ ఎ వేవ్ గైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ ఎగ్జైటేషన్ ఆర్ ప్రోబ్ ఎగ్జైటేషన్. ఓకే, కరెంట్ ఆర్ ప్రోబ్ ఎగ్జైటేషన్స్. అపర్చర్ ఎగ్జైటేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక వేవ్ గైడ్లో ఉన్న ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కపుల్ ఇట్ త్రూ ఏ స్మాల్ హోల్. Okay, or we call it as an aperture.
So that is aperture coupling. So these are the two ways in which we can excite them. Okay. So what modes will propagate and how do you decide another? Maybe to understand that, here is an example regarding the current excitation. So it is a little bit of maths, don't worry about the mathematics. So say for example, ఇక్కడ ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉందనుకోండి, ఇన్ మిడిల్ వేవ్ గైడ్ మధ్యలో ఎవరో కరెంట్ సోర్స్ని పెట్టారు. సో ఈ కరెంట్ సోర్స్ పెట్టడం వల్ల ఇటు ఈ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, ఈ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి. In general, inside a waveguide there can be many modes. So the total electric field can be written as sum of many modes, right? So modes అంటే there can be T10 mode అవ్వచ్చు, T20 mode అవ్వచ్చు, TM11 mode అవ్వచ్చు, T11 mode అవ్వచ్చు, ఇట్లా చాలా మోడ్స్ ఉండొచ్చు నాన్న. So there can be inside your waveguide there can be n modes that are propagating, and every mode can have some amount of magnitude that is excited by the current sources. ఈ కరెంట్ సోర్స్ వల్ల కొంత magnitude ఆ మోడ్కి ఎగ్జైట్ అవ్వచ్చు. So I can write the total electric field as superposition of modes, right? So every mode can have transverse component or only, and if it is a TE mode only transverse electric components ఉంటాయి. If it is a transverse TM mode, then you can also have longitudinal components also, right? So ఇక్కడ రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఏంటంటే you can see that there is e power minus j beta z, right? So beta n అని రాసాం. Beta n అంటే ఏంటి అంటే, because for different mode you have different propagation constants, and moreover e power minus j beta రాసామంటే this is a forward waves. Okay, plus j beta రాసాం కాబట్టి this is a backward waves represented here. And ఇక్కడ en ezn అని రాసాము, these are called transverse components నాన్న. అంటే యూజువల్గా if you remember the electric field, because the electric field ఏంటి అంటే you have some x comma y variation. x comma y లో ఇవి మోడల్ ప్యాటర్న్స్ అని చెప్పాను, మోడల్ ప్యాటర్న్ అన్నాను. And these modes actually propagate in z direction like this, right? So this is what we say. So that is a common format. So transverse dependency, transverse component dependencies ni small e h తో represent చేస్తున్నాను అన్న. Okay, so if I assume that these are the electric fields, we have a theorem called Lorentz reciprocity theorem, which is kind of the reciprocity అంటే మీరు నెట్వర్క్ థియరీలో చూసిన రెసిప్రాసిటీ కంటే కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఆ ప్రూఫ్ ఏంటి, ఆ థియరం ఏంటి అన్నది ఇట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్ ఫర్ ద కోర్స్, బట్ యూ కెన్ యూస్ దట్ రెసిప్రాసిటీ థియరం and you can calculate the values of en and en minus, okay, inside your waveguide. So what you get is, అంటే నాకు ఇక్కడ en minus అంటే ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద magnitudes of the modes. అంటే ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ప్రాపగేట్ అవుతున్న మోడ్స్కి, అంటే ఈ T10 మోడ్కి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ కపుల్ చేసింది, T20 మోడ్కి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్, T30 మోడ్కి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్, T11 మోడ్కి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్, అంటే డిఫరెంట్ మోడ్స్కి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్, ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కపుల్డ్. అంటే ఈ కరెంట్ సోర్సు డిఫరెంట్ మోడ్స్ని ఎంత డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్. Okay, so that you can calculate using this equation minus 1 by pn, where pn is given by this equation. For a given mode, this is called normalized constant power flow for the nth mode. So for a given mode, if you know those transverse field variations, you can calculate the pn. And the important thing here is, ఒక పలానా మోడ్లో పవర్ ఎంత కపుల్ అయింది అన్నది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే, సోర్స్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ రీజన్లో ఆ మోడ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి అక్కడ ఉన్న కరెంట్కి తీసుకున్న డాట్ ప్రొడక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ దట్ మోడ్ అండ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ ఇన్ దట్ రీజన్. సో హౌ కెన్ ఐ మ్యాక్సిమైజ్ దిస్, అంటే you can maximize this if your current density and your electric field of your mode in the same direction, right? So and for example, if you want to excite a T10 mode, okay, so the field pattern of T10 mode is like this in the xy plane. So if I have a current density which is also in this direction, then the electric field and the current density are in the same direction, that can maximize the value, the dot product. And even I can see that the maximum electric field is at the center. So if you can put a wire exactly at the center of your waveguide, there is a chance of propagating T10 mode more, and T10 mode ki ekku power supply chances ekku untayi. So in fact you can solve it. Okay, here are some equations. So usually general format of T and TM modes are given like this, inside your rectangular waveguide. So say ఒక
ఓన్లీ నాకు టీఈ మోడ్సే జనరేట్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఓన్లీ టీఎం మోడ్సే జనరేట్ అవ్వాలి అంటే, say for example inside my waveguide I only want to generate TE modes, TEMN modes, or if I want to generate only TMMN modes, what kind of currents I have to take, and we can prove that these kind of currents you need to take. So these kind of currents are like the surface currents. Okay, ఇలాంటి సర్ఫేస్ కరెంట్స్ తీసుకుంటే వస్తాయని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. You can prove it from this equation. In fact, you can substitute these currents here and these expressions for electric field here, and you can see that only those particular TMN modes are propagated by this kind of currents, and TM modes are propagated by these kinds of current densities. Right? You can use these relationships. Right? Cos of if Mn is not equal to 1, they become 0 and all. You can use these relationships and you can prove that these currents are in fact can only generate these modes separately. And for example, if I want to generate only TE10 mode, then TE10 mode generate చేయాలనుకోండి, then from here I can say then I need to have a current, surface currents, which is of the format some constant, okay, some j naught times sin pi x by a y cap. అంటే నా వేవ్ గైడ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సైడ్ మై వేవ్ గైడ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ సర్ఫేస్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్, ఒక ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ తీసుకుని ఈ ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్లో కరెంట్ ఎవ్రీవేర్ వై డైరెక్షన్ ఉంటుందన్న, అంటే సెంటర్లో దర్ విల్ బి మ్యాక్సిమం వాల్యూ, యాజ్ యూ గో ద డెన్సిటీ చేంజెస్ డిక్రీజెస్. సో ఇలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి కరెంట్ డెన్సిటీని కానీ సర్ఫేస్ కరెంట్ డెన్సిటీ, అంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి, వాటి డెన్సిటీ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్ దిస్ సైన్ పై ఎక్స్ బై ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది. అలాంటి సర్ఫేస్ కరెంట్స్ని కానీ వేవ్ గైడ్ మధ్యలో కానీ పెట్టగలిగాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇటువైపు ఇటువైపు ఓన్లీ ఒకటే మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ TE10 మోడ్, ఇంకే మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వవు. But usually creating these kind of surface currents is impossible, right? So what practically you can do is, practically you can only create currents like a coaxial cable తీసుకొచ్చి దాని వైర్ని ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయగలం. So these kind of wire currents, okay, or these current probes, what kind of fields they can create అన్నది you can usually do it. So TE10 మోడ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేవ్ గైడ్ లోపల ఏం చేసామంటే ఒక కోయాక్సిల్ కేబుల్ని అంటే కింద ఒక హోల్ కట్ చేసి ఆ కోయాక్సిల్ కేబుల్ నుంచి వచ్చిన వైర్ని ఇట్లా పైకి పంపించాను నన్ను. ఇప్పుడు ఈ వైర్ TE10 మోడ్కి ఎంత పవర్ని కపుల్ చేయగలదు అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, ఐ నో ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ ద మోడల్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ TE10, then I can calculate the A plus, right? So we can calculate this power also, normalized power, and I can calculate the value of A plus. I'll get an answer of minus Z1 by A naught by 2. Z1 is nothing but the wave impedance K eta by beta. Okay. So atlane I can also calculate A minus. So this is the amount of magnitude. But if I want to calculate how much power is coupled into a TE10 mode, power expressions ni use చేసుకుంటే I can see that this is the total amount of power that is coupled into the waveguide. TE10 మోడ్ అంటే ఈ కరెంట్ వైర్ TE10 మోడ్కి ఇంత పవర్ని కపుల్ చేస్తుంది. అయితే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఏ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, ఓకే, ఇఫ్ ఐ అజ్యూమ్ దట్ the current I naught is coming here, okay, and if I assume there is an input impedance of Rn, then what is the total average power that is coupled అంటే half times of I naught square times of Rn. అయితే TE10 మోడ్లోకి ఎంత పవర్ కపుల్ అవుతుందంటే ఎంత పవర్ కపుల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ ఈక్వేట్ దీస్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్, దెన్ ఐ కెన్ గెట్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఐ సీ ఫర్ ఓన్లీ TE10 మోడ్. అంటే ఈ పెట్టిన ప్రోబ్ TE10 మోడ్కి ఎంత ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ చూస్తుంది అన్నది నాకు తెలుస్తుంది. అట్లానే ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ హౌ మచ్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఐ కెన్ సీ ఫర్ TE20 మోడ్. ఐ కెన్ సీ హౌ మచ్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఐ గోయింగ్ టు సీ ఫర్ TM11 మోడ్. సో ఏ మోడ్కైతే ఏ మోడ్కైతే ఫర్ వాట్ ఎవర్ మోడ్, ఏ మోడ్కైతే ఆర్ఎన్ అన్నది విల్ బి క్లోజ్ టు ద జెడ్ నాట్ ఆఫ్ దిస్ కోయాక్సిల్ లైన్, ఆ మోడ్కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ విల్ బి కపుల్డ్. So that is how we look into it. So I can see that Rn for TE10 mode basically depends upon B, A and Z1. So if I can manage these ratios such that I can make Rn is close to the Z0 of the coaxial cable, then I can couple most of the power to TE10 mode. Unna power anta TE10 mode couple cheyaganu. So this is how we usually try to excite the waveguides and the phenomena between about this excitation. But anyways, we'll see this in depth in RF and micro labs probably, right? So that is about the excitation of waveguides. A little bit of introduction regarding the excitation of waveguides, right?
So that ends our topic. Okay, thank you.